We've seen you, so good to see you. Okay. Yeah. Say, were you talking to me, Lowell? Yep. I didn't quite catch that. I'm sorry. It's been a couple of weeks since I've seen you, so it's good to see you. Good to see you as well. Okay. When Kelly gets back, unless she can hear me now, I want to mention to all of the folks in New Orleans that I learned of something very exciting. Kelly, I learned of something very exciting just earlier today or yesterday, I guess it was. I spoke with a friend of mine who is the director of something called Imagining America. I don't know if anybody is familiar with it. It's a Broderick. Do you know them? No. Okay. They're a coalition of college programs based in the United States, maybe 300, maybe different programs that link arts and culture and social justice. Fabian, could you maybe translate for Margarita? I would appreciate her understanding. Ok, Margarita, Matt está hablando él se enteró de algo en Nueva Orleans que involucra a esta organización. Matt, what's the name of the organization? Imagining America. Una organización que se llama Imaginando América, que conecta a diferentes universidades de aquí de los Estados Unidos y los propósitos del trabajo de la organización es conectar la cultura popular, la cultura y la justicia social, hacer ese puente entre cultura y justicia social. Welcome, Tomas. Hello. Welcome. Until we have a couple more people, I thought I would say real quickly something that happened very exciting the other day. There is this group in the United States called Imagining America, and they are about 200 or 300 different college programs, arts and social justice oriented, and they are going to have their conference in New Orleans this fall, and they're very interested in partnering with Open Channels on the use of our materials for college curriculum in the United States. Okay. So to me, at least, I think it's a very exciting possibility. And I invited them to join us tonight, but she wasn't able to make it. But they're having an event in May, and I'll tell you more about it. And they've invited us to come and be the subject of this meeting so that they can learn about us. Could you tell Fabia, because I would love for Margarita to participate if she's interested, as everybody else. Entonces, esta organización tiene un evento, Margarita, que va a ser aquí en Nueva Orleans en el otoño. Y de alguna manera Mark contactó con ellos y esta organización está interesada en utilizar el material que produce Open Channels como parte del currículum para los diferentes programas en las universidades con los que ellos trabajan. Matt los invitó a estar con nosotros en la reunión, pero quien está al frente no va a poder, pero ellos en mayo van a tener un encuentro y quieren hacer Open Channels como parte de ese encuentro para compartir ideas y conectar. They want to learn about what we're doing. Ellos quieren aprender de lo que está haciendo Open Channels. And I would love, Tomas, I'd love for you and for you and me, I'd love for you to participate if we can schedule it at a time that you can join us. They're proposing it for a Wednesday afternoon in May of our choosing. I think it's 3 p.m. Pacific time. 3 p.m. Pacific time, which is 5 p.m. Anyway, we can get into the details later on. But anyway, thank you for your interest, because I think it would be just totally great. And Helen, I'll tell you about this a little bit. Welcome.
I think we should start. I think we should start. And, I think this is a nice group of people. Okay? Okay. Okay. Who would like to do the blessing? Hey, Tomas. We're very open in our definitions. Yeah. Is there something you can bless us with? Okay. Oof. It's heavy. Okay. Well, we're all carrying it with you. It's heavy, but we're all carrying it with you. Thank you. Thank you for the support. Okay. We bless this reunion for it to be a space of growth, of art, and fulfillment of our souls and our creative minds, and a real bridge to the new things to come in this year. Would you like to translate, or would you like Fabian to translate? I can will just try- I can translate if you want me to. Yeah, please, Okay. Fabian. Okay. Me gustaría bendecir esta reunión como un espacio de crecimiento para nuestro arte, un espacio de enriquecimiento de nuestra alma y de nuestras mentes creativas. Thank you, Tomas. That was beautiful. That was just beautiful. And, concise. And I love that too. I think we should go around the circle first and just check in. And if you would think about the answers to just check in and say hello. Let's just start by saying hello. Sí, vamos a empezar a ir en círculo, solo decir hola y comenzar así. Who would like to begin? Pues buenas noches a todo el mundo. Good evening to everyone. All know me, Lowell from Puerto Rico. Todos me conocen, Lowell de Puerto Rico. Punto. Greetings, everyone. Blessings, bendiciones from Bubancha, also known as New Orleans. This is Brad that most of you have met. I think I know everyone here. Kelly? I was just trying to unmute. Hey, y'all. My name is Kelly White. Born and raised in New Orleans, but I always say I grew up in New York. I became an adult in New York, so lived there for 17 years. Been back here in New Orleans for about 3 years now. So happy to be here. Fabian, I'm sorry, I stepped on your translation, I think. No, it's okay. I was going to ask you, Kelly hace 3 años que regresó a Nueva Orleans después de haberse hecho una adulta en Nueva York, pero es original de aquí de Nueva Orleans. Buenas noches a todos. Helen? Hola a todos, mi nombre es Helen Ceballos, soy artista dominicana, caribeña y vivo en Puerto Rico hace muchísimos años y aquí estamos en Resistencia y Amor. Helen is Dominican. I'm from the Caribbean, an artist living in Puerto Rico. Hello, everybody, here with love and resistance. Hola a todos, soy Margarita Borges, asesora del Grupo de Estudio Teatral Cuba en Santiago de Cuba.
Soy dramaturga y poeta. Y bueno, un placer enorme compartir con tantos colegas de luz, de éxito. Bendiciones para todos. Gracias. Margarita is joining us from Santiago. She works as an advisor for Grupo de Teatro Macubá. She's a poet, playwright, playwriter, and giving us her blessings. Welcome, Fatima. Bienvenida, Fátima. Porque pude conectar, no sé. ¿Sí? Sí. Podemos verte. Buenas Estoy. noches. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí. le oímos, Fátima. Ah, disculpen, pero es que no podía, no tenía, estaba tratando y no podía. Buenas noches a todos. Good evening, everybody. Fatima was just trying to connect, and she was having issues with that, but she's joining us. Welcome. Very happy to see you. Fabián. Estoy tratando de poner un lugar donde me pueda conectar bien. Okay, she's trying to find a better position for the connection to work. Gracias. And Fátima, Matt estaba dando las buenas noches y la bienvenida a la reunión. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, that's tarde good. pero seguro. That's good. Welcome, Daphne. Late by certain. Welcome, Daphne. Hola, Matt. Hola, everyone. How are you? Excellent. So happy to see your letters. DM. Very happy to see you. Happy to see you too, guys. So, Tomas, everybody, Tomas did the blessing. So you'll have to look on the recording to see what he said, but it was beautiful. Fabián. Tomás fue el que hizo la bendición de la reunión y tendrán que remitirse a la grabación para ver lo que Tomás dijo, pero que fue muy hermoso. And we had just begun kind of going around the circle and saying hello and saying how we're doing. Solo habíamos comenzado y estábamos yendo en círculo diciendo hola y cómo estábamos. Ellen, did you finish? Were you Perfecto. last? Yeah. Who was interrupted? Was someone interrupted? Okay. I just finished translating Margarita, and I think it's only Tomás, the only one left. Okay. Tomás, Hola. please. Hola, Tomás, desde Santo Domingo, República Dominicana. Muy contento. Enero fue un mes maravilloso. Febrero va por el mismo camino. And I'm Tomás from Dominican Republic. I'm in Santo Domingo now, and I'm doing well. January was an amazing month, and February is beautiful so far. So hello, so much love for you. Fabián? He did it first in Spanish. And then, good. Excellent. Thank you. And then he went into English. I'm overly concerned. So, Fabián, how about yourself? Myself? Introduce or say hello, just update. Yeah. Hi, I'm Fabián. I think almost everybody here knows me, just helping you guys with the translation. Hola, yo soy Fabián. Creo que todo el mundo ya me conoce dentro del grupo, ayudando con las traducciones de la reunión. Daphne, how are you doing? Do you want to check in? Yeah, and for checking, I'm gonna speak French. Please. And, Please. Ça va? Si, oui. Look, I'm good. I'm good. I'm in the moment. I'm trying to find a view of the last month, but
I've noticed that I'm really in the moment, and now I'm in Santo Domingo and still working on the project of collaboration, artistic collaboration between Haiti and Dominican Republic, and we keep on moving. Thank you to Tomas for sharing that video clip with all of us. That was I don't know, it took my breath away a little bit. I really appreciated that. Thank you. Fabian, could you translate so far? Daphne está bien, tratando de seguir para adelante. Sigue en la colaboración, finalizando el trabajo de colaboración artística en Santo Domingo, y está bien. Quería, al principio dijo que quería hablar francés y pidió permiso y le dijeron que sí, pero yo me asusté un poco, pero no habló francés. Really? I'd love to see It more. was a joke. I was just scared because like my French is not up to a translation, so. Okay, yeah. One day. But thank you for that. Fatima, how are you doing? Fátima, ¿cómo estás tú? Fátima, ¿nos oíste? ¿Nos oyes? Estoy muy bien. Estoy bien trabajando mucho porque estamos en un estreno próximo en marzo y preparando todo lo del taller de teatro, que es muy complicado. Y en las circunstancias que estamos también es complicado, pero bueno, tenemos la ayuda de algunos compañeros que están ayudando a organizar esto de una manera bonita, para que todo el mundo se sienta bien. Y bueno, lo que quisiera es que se embullaran más personas y pudieran estar aquí con nosotros. Tenemos a amigos de Brasil, un grupo de teatro de Brasil. Tenemos a Claudio que nos ha dicho que va a estar por acá. Y tenemos a Lowell, que lo estamos esperando con mucho entusiasmo y mucho cariño. Y sabemos que más va a estar aquí, pero bueno, nos gustaría también tener más presencia femenina. Por eso le estoy tirando a Helen a ver si se embulle, se entusiasma y viene con su performance o hacer un taller de performance aquí. Sería lindo. Pero bueno, estoy bien, estoy bien. Fatima is well, really busy right now with a lot of work regarding the preparation for the workshop in July, but also a new play that they are putting and that is coming up in March, I think she said. Just like working a lot, especially with in terms of like the coming workshop in July, trying to get everything rolling, and how luckily she's getting some help of folks that are trying to make sure that everything is going to work. She just wants to convince more people to go to Santiago and join her. Claudia is already going. Lowell, she's trying to convince Helen to go because she wants more female participation. But yeah, she's like hopeful and happy, and she's well. She's doing well. Excellent. So tonight I wanted to check in about each of your plans for July. What are you excited about? What are you looking forward to for July the 9th? If you are planning on going, it would be good for us to know about it. But also, what are you excited about? You know, in your mind, what can we do realistically that would move forward our process, our development as a group in your mind? So I'd like to kind of go around the circle, but first I want to share proposed the agenda. One second. Would you translate, please, Fabian, while I do this?
Sí, una de las cosas que más quería hacer es ir conociendo cuáles son sus planes para nuestro encuentro en julio, qué los tiene motivados, qué les interesa, si tienen planes de estar en Santiago, que lo compartan, pero más que todo, qué es lo que los tiene motivados acerca de este encuentro en julio. Y Matt lo que propone es ir alrededor del círculo. Creo que sí. Thank you. So in your chat box, you should see first Spanish and then English. This is just a repetition, simply a repetition from our plan from last year. So my tendency, my orientation will be to keep this structure as much as possible, tweak it, adjust it, or maybe make changes within it. Excuse me. But to keep it as is, so that we're simplifying our planning process. Fabian, and then once you translate, then we can go around the circle. En el chat tienen primero creo que el orden es español o inglés-español, y es esencialmente una repetición del programa anterior, y la idea además es usar eso como un puente para construir hacia adelante, removiendo, modificando un poco, pero usar eso como un puente para movernos hacia adelante, hacia las nuevas ideas y la nueva proyección. Y bueno, la idea es a partir de lo que él compartió en el chat, ir alrededor del círculo e ir compartiendo nuestras ideas. So who would like to share their thoughts first? We should probably move kind of quickly, but if you want to take a minute, we could also do that and then begin. What are you excited about within this structure? What are your thoughts? Tomas, yeah, I knew you were. I can count on you, man. I can always count on you. Okay, maybe I'm raining over wet floor. Tal vez yo estoy lloviendo sobre mojado con este pensamiento, with this thought, but I have my strong feelings about the round tables being all at the same time, because I think maybe I'm the only one that feels this way, but I think it will be interesting for me, for example, I'm talking from myself, from my POV. It will be interesting to participate in more than one. And since it happening all at the same time, it's not possible. Entonces tengo sentimientos muy fuertes respecto a las mesas redondas porque pasan todas al mismo tiempo. Entonces, en mi caso particular, desde mi perspectiva, sería interesante participar en más de una, pero como todas acontecen al mismo tiempo, esto es imposible. Entonces, I would like to propose, like, I don't know, maybe 2 sessions of roundtables, maybe the subjects that are similar or more distant to happen in different sessions, so people could at least participate at least of 2 of them. Entonces yo propongo que tal vez los asuntos, los temas que estén más cercanos o tal vez los que estén más alejados pasen en momentos diferentes, así uno puede participar por lo menos en 2 de las mesas redondas. So I say let's keep going around the circle, and I think that's a great idea. If others want to address that idea, please do. If you have something else you want to address, let's kind of use this first round, to just kind of get everything out, if that's okay. Thank you, Tomas. I'm very glad. I'm very glad that you hold on to that concern. Thank you. Next. About that yo topic. Creo que todo el mundo está de acuerdo. Sí, porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo con Tomás, que debe ser posible de participar en más que una mesa redonda. Y es simplemente por las razones no solamente de información, pero
razones prácticas también de conocer los demás participantes de Canales Abiertos. So I think it's very important. Everyone should be in agreement with what Tomás is saying. It's important for practical reasons, for just to get to know everyone who's participating in open channels, as well as sharing more knowledge. So I think this is very important. Thank you. También, para añadir, para este año, vamos a tener un chance muy especial de poder tener participación de más personas desde Santiago. Okay? So it's also important to understand that we're going to have the chance for participation of more voices from Santiago and have then a more inter-cross-cultural vision coming from Santiago. Okay, I think that's very important. A question, clarification, Lowell. You mean we're going to have more voices from Santiago because of the face-to-face? We're going to be there. We're going to be there, and Right. we're going to be working face-to-face with more people. Vamos a estar ahí y vamos a estar interactuando con allá, con la gente y mandando más información de allá. Y yo creo que eso es muy importante. Como que es una manera de abrir un poco más el proceso y tener más intercambio. So it's a way to open the sessions and have more exchange of ideas. Fatima, you wanted to say something? Sí, sí, sí. Bueno, siguiendo el pensamiento de Lowell, me parece que este año que se haga el taller presencial aquí en Santiago, estamos acercándonos a la idea primaria, primigenia, la primera idea que tuvo nuestro encuentro, que era un día dedicar a Open Channel, que pudiéramos tener la participación, la disertación de Open Channel en el taller. Era un día que estaba programado y era el día final. En este año vamos a tener 5 trabajos de taller, 5 resultados de taller, como son el de Brasil, que es el ritual. Acuérdense la convocatoria que mandamos de principio. Perdón, Fabián, para que puedas traducir. Fátima, como quieras, yo estoy tomando nota de todo lo que tú estás diciendo. Si quieres seguir, porque yo estoy tomando nota punto por punto de lo que tú estás diciendo. Entonces, como quieras. Perfecto. La primera convocatoria que enviamos, que era trabajar sobre el ritual de la región de cada uno de los talleristas, de los que dirigirían el taller, eso se mantiene con un evento que va a ser del 3 al 9 y el 9, que era Open Channel, la posibilidad de todos discutir lo que hubiésemos visto del resultado de estos talleres, que me parece que era la coherencia que podía tener y el empate con Open Channel. Va a estar Lowell con su taller, va a estar Claudio con su taller, Brasil con el taller a partir de Candomblé, vamos a estar nosotros tallereando y otro. Queremos que sean 5 equipos. Nos faltaría, estamos negociando con una mujer, pero nos faltaría otra. Entonces, eso me parece que es lo importante. Y el resultado de esos talleres, de esos talleres individuales, de los rituales de cada región, porque ya Claudio escogió, Lowell escogió y el brasileño escogió, sería la posibilidad de ver una diversificación de las zonas de cada uno de nosotros, de cómo se desarrolla, cómo es la diversidad y la unidad en el hacer de cada uno de estos hacedores de teatro, de esos trabajadores del escena. Y me parece que sería importante que Open Channel pudiera hacer que todo eso se visualice y tendríamos un material de discusión. Yes. Okay. I'm going to try to follow to give you all the points that Farnat touched. So she thinks like following the ideas of Lowell, she thinks that it's this is like a way of thinking about the first idea of dedicating one day, and especially the last day of the
taller to the open channels discussions. Having 5 different groups doing different workshops during the days before the open channels meeting, having the people coming from Brazil, Lowell chairing his workshop, Claudio also doing his contribution, and then having on the 9th the space of open channels discussing about those workshops the days before. Like it would be like the like an interesting idea and a connection between what's happening during the event and like the contributions of open channels, because the groups that are already participating on July, they brought a response to the initial convocation for the workshops that was about the rituals, and this could be like an interesting opportunity to discuss how diverse in the area are and how diverse and how in unity are different artists on the area working around this topic on the topic of rituals. Mm-hmm. Thank you, Fatima. Thank you very much. Thank you, Fabienne. Thank you. Sounds very exciting. Very exciting. I think we should keep going around the circle, and those who are about to speak, feel free to take a moment to process what you're hearing. It's a lot of wonderful stuff, and to add your own perspective. What are you excited about? What are you looking for? Helen is, yeah, cool. Helen, actually, do you want to go next? Helen. Sí, disculpen, es que tenía problemas de internet y me había conectado en Yeah. dos dispositivos a la vez. Muy bien, bueno, estoy muy contenta. Gracias por este espacio. Siempre agradezco estas reuniones. La semana pasada tuvimos una reunión con Matt y Denise para hablar sobre el taller y sobre lo que pasó el año pasado en nuestro encuentro de marginalidad, teatro y negritud. Y la verdad es que una de las cosas que más nos preocuparon tenía que ver con la asistencia, y recapitulamos algunas de las razones por las cuales la asistencia fue tan baja, y estamos pensando en generar pues otras dinámicas quizás de promoción para poder abrir ese espacio y que más personas puedan disfrutar de él. Así que nos estamos encaminando hacia eso. Eso por un lado. Y bueno, y es algo que me entusiasma y que de alguna manera responde lo que Matt trajo a la mesa de cuál es uno de los pilares que mueven, ¿no? Que estemos acá. Pues a mí me entusiasma mucho que esa conversación se siga dando. Vi el video del año anterior al que yo estaba, o sea, antes de yo llegar a Open Channels, y me pareció maravilloso todo lo que se discutió ahí, y me gustaría que de ahora en más, pues un panel tan importante como ese, pues sea concurrido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estoy súper entusiasmada con la idea de poder mover ya sea una pieza performática al festival, y además estoy súper honrada. Gracias, Fátima, por esa invitación tan bonita. Yo de mil amores digo que sí, que por supuesto que voy, que puedo hacer todos mis esfuerzos para poder estar allí presencialmente, y me puedo comunicar más adelante contigo y con el equipo del festival para ver de qué manera se puede gestar eso. Y bueno, y obviamente si voy, pues estaría de la mano del equipo también de Open Channels, y de ver de qué manera ese espacio allá pues también se nutre de esas presencias, de esos cuerpos que van a estar allí participando del festival, y que también pueden nutrir ese foro tan importante como lo es marginalidad, teatro y mujeres afrodescendientes. So, Helen, it's always
always happy to be in these meetings, always happy to share this space with us. She was talking about a meeting that she had with Matt and Denise last week, and they were discussing the results of a different workshop on Marginalidad Teatro in 82, marginality, theater, and Black people, of Black experience, I would say. And one of the things that they were talking about was like in terms of like the amount of people that was present in those discussions, and why it was maybe a little bit lower than um, they would want to see, and they would want to have people experience having those kind of experiences. So she's thinking about how to, and they discuss in this meeting how to do a different way, do a more dynamic way of generating maybe promotion to increase the participation in this type of discussions. She also referred to a video that she saw about the workshop previously, previously to when she was joining Open Channels, and she was like really excited about that video because she saw there were a lot of people involved in the discussions, and that's something that she would like to have again. Um, and in, and the second point that she made is like she's really super excited about the invitation that she just received from Fatima, and she is going to do everything in her power to be able to go to Santiago and be there with a performance piece. And of course, she's going to get in touch directly with Fatima to see like the better way of make everything work for the workshop. But also, she thinks that it's really important to see how the open channels like actually can get the entire workshop can get even better out of the experience of having everybody in the same space, like in the same real space, having the bodies there, and take advantage of that opportunity and take advantage of that space for the discussions to move forward. Thank you. I would like to put in my comment now, if folks don't mind. I am very excited about the the idea of figuring out a way for folks to go to more than one roundtable discussion. I'm also very excited about the prospect of having more people participate in the roundtable discussions overall. I think we can do both of those things as long as we keep track of our capacity in as a group. So we're all pitching in, basically, I guess, figuring out and being honest with each other. The other thing I want to is that, if can I say one other thing, Fabienne, or should I stop and ask? No, you can. Okay. The other thing I want to kind of be on the record about is I'm going to do everything in my power to make sure that as we enhance the face-to-face component, we do not diminish the online component, if that makes sense. That it's maybe it's from being I don't know, an insecure child, but I have this response that I could imagine the more we focus our energies face to face, which I want to do, the more folks who are only able to engage online will feel, and I want to emphasize that word, left out. So I want to make sure one doesn't lead to the other, and I don't think it has to, but I want to think about it. That's my 2 cents.
Sí, Matt está realmente emocionada acerca de la idea de tener la posibilidad de participar en más de una mesa redonda en el día en que Open Channel va a estar discutiendo. Y de la misma manera está muy emocionado con la idea de tener más personas participando en el taller en Santiago, hasta donde las capacidades lógicas de logísticas sean, lo permitan. Pero también quiere apuntar que él está siendo muy cuidadoso en que continuemos haciendo todo lo que esté en nuestro poder para aumentar la capacidad de la experiencia presencial en Santiago, pero él está muy consciente de que esto no puede convertirse entonces en quizás descuidar la atención a la presencia online, porque va a haber muchas personas que solamente que van a poder participar desde la experiencia online. Entonces, Matlock quiere tener eso en mente, por supuesto, continuar trabajando en fortalecer esa experiencia presencial, pero sin descuidar la estructura que se necesita para beneficiar a los que solo van a poder participar en la experiencia online, y mantener la planificación de ambas corrientes con vistas al taller de julio. Thank you. Fátima. Sí, yo pienso que yo no tengo temor con esto. Pienso que todo se enriquece. ¿Por qué? Porque tendremos un material de primera mano para mostrar online y discutir el día de Open Channel. Porque, ¿qué va a pasar? Permítame aclarar un poquito. ¿Qué va a pasar? Estos talleres son talleres prácticos, que el resultado estará el día 8 y se puede filmar ese día 8, se pueden filmar las experiencias que estén, para que son experiencias que no son espectáculos de una hora ni mucho menos, sino el resultado de los talleres que hagan los profesores. Por esto me entusiasmaba que Helen estuviera con un performance, porque con un performance de Helen ella podía trabajar el tema que trabajó, marginalidad, racialidad, porque en los rituales de cada uno de los talleristas, de los maestros, va a estar su región implícita y los temas, porque en las tradiciones, ritual popular tradicional, que es lo que vamos a trabajar, tiene implícito dentro de sí todos estos fenómenos: la racialidad, la marginalidad, los problemas de género. Me parece que la cuestión es enfocar esos trabajos, filmarlos, que se deben filmar de alguna manera, y mostrarlos para discutir a partir de cada uno de ellos. De hecho, la doctora Vivian Martínez Tavares va a hacer un evento de crítica sobre estos procesos, porque ya va a estar en cada uno de estos procesos. Y pienso que el material que salga del taller puede ser un material a discutir en Open Channel también, y va a tener un alcance mayor, el alcance de lo que está presencial y lo que puede ser online. Yo no tengo miedo con eso, porque me parece que la intención era esa: tomarlo en imágenes, filmarlo, nos va a permitir que conozcamos en Open Channel una diversidad de lo que está pasando ahora en este momento, en ese momento específicamente, y de los profesores y los maestros que estén implicados en este espectáculo, que fue el sueño inicial de todo esto. Y la posibilidad de que la gente llegue depende, por eso estamos solicitando que la gente que se quiera estar, para mandar las cartas de invitación, porque sabemos que la situación es muy complicada, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, para que puedan gestionar los pasajes, las ayudas. Entonces,
A mí me parece que el fenómeno está en unir este fenómeno, sacar de una experiencia material para discutir, para que pueda amplificarse, para que Open Channel tenga material de primera mano salido de este taller y bueno, poder discutir después sobre eso. Gracias. So Fatima is not really afraid about what could be happening in July. Just because her idea is that we will able to have like raw, real material to be able to discuss about what we saw in the previous days. I think she said like on the 8th, there's going to be a session to actually discuss about the results of the workshops during the entire event, and all of this could be part of like Yes. this could be videotaped, Yes. and then we could have in open channels we could have discussions about these sessions, and then we will have like a real connection between what happened in the days before open channels, and having then open channels, you know, knowing the diversity and the different perspective of artists from different points in the Caribbean, and also having the opportunity to have the discussions about like this actual experience, the raw material that we were able to film and to experience during the workshops. I like that idea. I like that idea. Thank you, Fatima. Would you translate, Fabian? A Matt le gusta esa idea. Gracias, Fatima. Thanks. Margarita. Thank you, Tomas. Thank you for staying around. Tomas's office is closing up in Santo Domingo, so he doesn't want to be stuck there for the night. Margarita. Oh, Jose, welcome. One goes, one joins. You just missed Tomas just this very second. I think Kelly Kelly wants to speak, I think. Kelly, are you back? Tell me when you're back. She has stepped away from the camera for a second, so you want to wait. Anybody else? Roderick, do you want to speak to kind of what you're looking for? Margarita, do you want to go? Do you want to speak? Yes. Fabian, Yes. go ahead, please. Okay. Bueno, para nuestro próximo taller, por supuesto estoy muy contenta y emocionada también. Kelly y yo hemos estado trabajando algunas que podemos desarrollar. Fabian, please. Margarita is also really excited about the workshop, and she has been working with Kelly in ideas that they can work together and develop together for the meeting in July, the workshop in July. Sí, la primera idea sería el liderazgo en los jóvenes. La segunda, el empoderamiento de la mujer. Y la tercera, la transteatralidad del teatro. Es decir, con estas ideas queremos también abrir un poco hacia los aspectos liminales que tiene el teatro con otras artes, y así poder invitar a artistas de diferentes manifestaciones, como poetas, artistas visuales. Esa es la idea. So they have been thinking about 3 different ideas. The first one, leadership among the youth. Women, second, women representation, and the third, she used like a very specific term that I'm translating as the theater beyond theater, and like looking at this connection of theater with different artistic expressions like poetry or others, and they have been working. They have been working in those terms. In those ideas.
is like trans theatricality. Is a new research I am que estoy llevando sobre la transteatralidad, es decir, cómo el teatro interfiere o se conecta con otras artes y la vida cotidiana, y de alguna forma cómo otras artes y en la vida cotidiana nos apropiamos de las formas y estrategias del teatro, a veces inconscientemente. Yeah, that last idea, it's going to be based in her current research, that it's looking into that idea on how theater it connects to different art, different other different artistic expressions, but also how it connects with everyday life, and how that process occur also in the inverse direction. So I would like to, I would have to look to like the English term, but it's in Spanish is transteatralidad, which essentially means the theater beyond the theater. Nice. But yeah, it's the research that she has been working on, and so. Oh my gosh, Marguerite, that is so beautiful. I love that. I love it. I love it. Theater beyond theater. Awesome. Welcome, Jose Emilio. Hi, well, thank you. Hola, hola a todos. Perdonen mi retraso, acabo de escribir un mensajito. I just wrote in the the chat a short message about it. I don't know, Jose Emilio, if you see all of the text, all of the chat from the beginning. I think you might. All the way at the top is the draft schedule. Yes, yes. For July 9th. You see that. So folks are answering the question, looking at this schedule, kind of what are they excited about? What are you excited about, or what are you looking forward to? And I realize you're coming in, but if you had any comments, feel free, or if you want to just wait, that's fine too. I'll just wait. I'm just excited Catching about up. joining a new roundtable. Yeah, Excellent. just joining because I was in the COVID roundtable last year. So this year I'm joining the training, training in movement. So I'm excited about that. I didn't answer the question, but yeah, you should introduce me to Consuelo. Yeah, no, that's perfect. En español lo digo, solamente estoy interesado y me emociona mucho poder participar el siguiente año o durante este año más bien, con el tema del entrenamiento, elementos de la cultura popular, porque el año pasado estaba en el de COVID y que simplemente estoy esperando, que me olvidé de contestarle a Matt, que sí, que me introduzca, me presente a Consuelo para poder estar más al día de lo que va ocurriendo. Nada más por el momento. Thank you. Yeah. Fatima, can you help us introduce Jose Emilio and Consuelo? Can you mention that to her? Sí, estoy escuchando. Excellent. Lo que tiene que ver, y sería muy interesante, pero tiene que ver con el programa, que por eso quería explicar muy rapidito el programa. Nuestro evento se desarrollará del 3 al 9. El 9 sabemos que está Open Channel con nosotros, pero del 3 al 9 estarán por la mañana los talleres, los ejercicios, los montajes de los profesores, de los 5 maestros que estarán haciendo el trabajo. Habrá conferencias, algunos conversatorios por la mañana, y por la noche habrá presentaciones de espectáculos que vienen invitados al Festival del Caribe y de otras zonas del país. Entonces es un programa apretadito, pero en los elementos de la ritualidad que se van a tallerear está implícito ese tema, José Miguel. Pero implícito de una manera así tremenda, porque son espectáculos rituales. Entonces, donde está incluido la danza, el canto, la percusión y las maneras o formas de hacer.
Me parece que sería espectacular ya de manera práctica lo que hemos estado haciendo durante 2 años de manera teórica. No sé qué te parece. Fabián? Sí, claro. Fatima was just explaining how the workshop it's going to work in terms of like from the 3rd to the 8th. We're gonna have in the morning the workshops and some talks, and then in the evening presentations. There some are coming from the workshops itself, but there are other presentations that come from other people that have been invited to the bigger thing that's happening around the workshop in Santiago. But in terms of like the idea that Jose Emilio was interested in, the workshops are going to deal with a lot of those topics. Is the way the workshops are designed, they are going to deal with a lot of those topics. But Matt, you wanted to make sure that Fatima was helping with connecting Jose Emilio to. Yes, please. So the Consuelo. Okay, Fátima, hay algo que Matt mencionó y era la idea de que tú ayudaras a conectar directamente a José Emilio con Consuelo. Perfecto, eso no tiene ningún problema. Sí, lo que quería dejar eso claro porque eso Matt lo mencionó y yo no estaba seguro si eso había quedado claro. Sí, le mandaremos el correo de Consuelo o el WhatsApp para que se comuniquen por esa vía. Ya, sí, ya. Solo que yo quería estar seguro que eso había quedado claro. Sí, yo le mandaré antes de acabar el número de WhatsApp por aquí, por el mensajito este de por aquí. ¿Tu mamá es 58? Okay, Matt. Okay, thank you. Kelly, are you back? Kelly? Okay. 91-858-9186. Okay. All right. So I think we need to wrap up. Thank you. You see that Jose Emilio Consuelo's phone number? I also need to talk with Consuelo about her blog post. Maybe Lowell, can we transition to talking about the blog now for a few minutes, and then we'll wrap up? Yeah, I have another activity, but I'll stay with you for a couple more minutes. Thank you. Okay. So the blog, can you kind of just update folks about what we've been working on? Would you mind? Okay. Matt y yo y Nilo, que estamos trabajando principalmente en establecer que el blog de Canales Abiertos como el mecanismo de comunicación entre nosotros y que para el taller que viene. Hemos hecho hasta ahora 5 entrevistas que están en proceso de o estar disponible en el blog o en proceso de edición. Entonces, so we're working on the blog post as the principal mechanism for communication among ourselves, but also for preparing for the workshop in July. Until now, we have done 5 interviews. Some of them are already up on the blog, and you can see them. Others are still in processes of editing. And we're going to go forward with this. And we've channeled the more interviews, an interview with Fatima and an interview with the Pedro Adorno from Puerto Rico. Entonces vamos a seguir con ese proceso para tener una entrevista con Fátima, una entrevista con Pedro Adorno de Puerto Rico, que antes de que llegamos a empezar a preparar para julio. So that's how it's going to work. So we've got these interviews set, and we're going to start. We're posting them, and now we're going to turn the blog towards July. Entonces el blog ya va a empezar a virar hacia la preparación para julio.
Ok, eso es todo lo que voy a decir. Si Matt quiere añadir más, que está lo más bien, that's everything I'm going to say about it. If Matt wants to clarify and add more, que mañana voy a hablar con Helen por teléfono. Mañana, Helen, por teléfono, sí, porque tengo algo muy importante para decirte sobre el viaje a Santiago, ¿ok? Bien, y entonces que eso es, que 1,000,000 de gracias, me alegro mucho, thanks to everyone, great talking to you all, que reunión excelente, fabulosa, ¿ok? Muy bien, buenas noches, ¿ok? All right, I think we are closing out. Broderick, I'm sorry. Do you want to share some thoughts before we wrap up? Sure. If you'd like, I can Please. be brief. I can Yeah. be brief. Yeah, absolutely. I am looking forward to just elevating the smoothness of the